inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Tape my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption, breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just kicking up daisies. Got one too many quarters in my pockets. Counting like the 4-leaf clovers in my locket. Untied laces, yeah. Hi guys, welcome to my channel, my growth. Night 100 push-ups తీస్తున్నప్పుడు ఏమనిపించింది అంటే జస్ట్ బాగా పంప్ అవుతుంది, ఇలాగే 100 పుల్-అప్స్ కూడా తీయాలి అనిపించింది. 100 పుషప్స్ కంప్లీట్ చేసినప్పుడు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది, పంపు బాగా వస్తుంది. లాటిస్ మాత్రం చాలా వీక్గా ఉన్నాయి, ఎందుకంటే నా దగ్గర పుల్-అప్ బార్ అవైలబుల్గా లేదు. సో దానివల్ల ఈ బలం బట్టి తీస్తున్నప్పుడు హ్యాండ్స్ చాలా రఫ్ అయిపోతున్నాయి. దీని గురించి కొంత జిమ్లో జాయిన్ అవ్వలేమో అనిపిస్తుంది. కానీ ఇంకా హోంవర్క్ కోర్స్ యాడ్ చేసినవి చాలా ఉన్నాయి. ఒక 3 to 4 వీడియోస్ వస్తాయి, దాని తర్వాత జిమ్లో జాయిన్ అవుదామని అనుకుంటున్నాను. కాకపోతే ఈ పుల్-అప్ బార్ కోసం జిమ్లో జాయిన్ అవ్వడం బెటర్ ఏమో అనిపించింది. పుల్-అప్ బార్ లేదు, ప్యారలల్ బార్ కూడా లేదు. సో దానికోసం జిమ్లో జాయిన్ అవ్వలేమో అనుకో. లెగ్ వర్కౌట్స్ చేయడం ఈజీయే, పుషప్స్ తీయడం ఈజీయే, ఏం ఎక్విప్మెంట్ అవసరం లేదు. దీని ఒక్క దానికోసమే పుల్-అప్ బార్ అవసరం, కానీ అదే లేదు మన దగ్గర. ఇప్పుడు పుల్-అప్స్ వర్కౌట్ చేసి తర్వాత హ్యాండ్ స్టాండ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు వర్కౌట్ స్టార్ట్ చేస్తాం.
ఆ బల్ల మీద పులప్స్ తీయడం వల్ల బ్యాక్ వర్కౌట్ అవుతుంది, ఎలా ఉన్నా ఫోరం చాలా యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. సో దానివల్ల ఇంకా దాన్ని ఆపేసాను. వర్కౌట్ అయితే అయిపోయింది, 50 కొట్టాను. అదే పులప్ బార్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ వద్దునేమో. ఇప్పుడు ఇంకా హ్యాండ్ స్టాండ్ ట్రైన్ చేస్తాను. Girls with their nails done now. Girls with their nails done. Girls with their nails done. Girls with their nails done now. హ్యాండ్ స్టాండ్ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నా బ్రేక్ఫాస్ట్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాను. డైట్ అనేది చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి అమౌంట్ అనేది కొంచెం ఖర్చు అవుతుంది. దానికి అయ్యే అమౌంట్ ఇంట్లో వాళ్ళు ఇస్తుంటే ఓకే, లేదు ఇంట్లో ఇచ్చే సిచ్యువేషన్ లేకపోతే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకండి. మీరే ఒక ఇన్కమ్ సోర్స్ క్రియేట్ చేసుకోండి. నేను నాకు అయ్యే అమౌంట్ని నేనే అర్న్ చేసుకుని నేనే ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాను. ఇంట్లో వాళ్ళని అయితే ఇబ్బంది పెట్టట్లేదు. గ్రోత్ అంటే ఫిట్నెస్ మాత్రమే కాదు, ఒక పర్సన్ అన్ని విధాలుగాను గ్రో అవ్వాలి. దాంట్లో ఫైనాన్షియల్గా గ్రో అవ్వడం కూడా ఒకటే. ఫైనాన్షియల్గా ఎలా గ్రో అవ్వాలన్న దాని గురించి నేను కూడా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాను. సో నువ్వు కూడా ఒక ఇన్కమ్ సోర్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఇప్పటి నుంచి ప్లాన్ చేసుకో. ఈ వీడియో ఇంతే. ఇంకా వీడియోని లైక్ చెయ్యి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో. నువ్వు పులప్స్ తీసేటప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తున్నావు అన్నది కామెంట్ చేయి. బాయ్.